ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So hi everyone. Yes, as we are discussing the previous year questions, right ma? So we have discussed the chapters like nutrition and all rest chapters like, so we have get into the new chapter, that is the excretion here. So we have already completed the description here part. Chapter is completed, right? Explanation, discussion, everything is over there. And if you didn't see that videos, go and watch that and come to this previous year question. So let's check it out, the previous year questions from the chapter 4, that is the excretion. So if you didn't see that video, if you have never gone to that video, please go to that video and do watch it, okay? Then come to here. So what is the first question here is the, what is excretion? Explain the process of formation of urine. And this is the question in the chapter 4, excretion. And what is the marks here? 4 marks. And this is asked in the year March 2016. Okay. So ఏమని అడుగుతున్నానన్నా, what is excretion they are asking, and they are asking the process of formation of the urine. So if the question comes like this, what you need to answer here? ఏం రాయాలన్నా మనం ఒక ఆన్సర్ ఇస్తే, సో ఇక్కడ you need to write what is excretion here. So what is excretion, by the way? Nothing but the removal of waste materials. Removal of waste materials from the body is called the excretion. That substances, it may be like any nitrogenous waste like that, it depends upon the organ. So if the kidneys are the excretory organ, they go for the nitrogen waste. Skin, sebum and the sweat, like that. Lungs also, like they release a carbon dioxide. So like that, it depends upon the organ, right? So which it goes for. So here excretion means nothing but removal of waste materials from the body is called excretion. You need to write there. And after completing it, what you need to write here, the process of the formation of urine, you need to write it. So what is the formation? Definitely you need to draw the diagram. Okay, diagram క్లియర్గా మనకి వీడియోలో ఉంటుంది. సో ఒకసారి అది చూసాక ఇక్కడికి రండి. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద అవుట్లైన్స్, దాట్స్ ఆల్, హౌ టు రైట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద Bowman's capsule, Bowman's capsule, and this is the glomerulus here, and PCT, loop of Henle, and DCT, and the collecting duct. Okay, so the arteriole comes from the glomerulus. First enters is the afferent, A for
E for exit, so efferent. So this efferent arteriole here it is there, right? So it is surrounded like this. It is surrounded around the renal tubule. So whatever the materials has to be absorbed. See here this renal tubule. So this renal tubule will send to the peritubular capillaries. This is called the peritubular. Efferent arteriole అనేది కలెక్ట్ చేస్తున్నాను దాన్నే పెరిట్యూబ్యులర్. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టెప్స్ యూ నీడ్ టు రైట్? ఫస్ట్ గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేషన్. So what will happen in the glomerular filtration? Everything will filtrate, I mean here, except the RBC. RBC cells ఏమైతే ఉన్నాయో అవి తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా filtrate అయిపోతాయి. They'll get into the Bowman's capsule. Then after Bowman's capsule, next it will reaches the PCT called the proximal convoluted tubule. Now the filtrate will enters into the PCT. So the next step is the tubular reabsorption. So here what will happen, Nana? So if any water or if any useful materials are there like amino acids, like vitamins which are useful here, they'll absorb. ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న ఈ పీసీటీలో ఏమైతే లైక్ వాటర్ కానీ ప్రోటీన్ కానీ వాటర్ ఆర్ ఎనీ ప్రోటీన్ వైటమిన్ అవన్నీ మన యూరిన్లోకి వెళ్ళకోకుండా మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ రీబ్యాక్ లాగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఎవరు ఈ ఎఫరెంట్ ఆర్టెరియోల్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో దిస్ ఎఫరెంట్ ఆర్టెరియోల్ విల్ కలెక్ట్ ఇట్, అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది. సో ఓన్లీ వేస్ట్ మెటీరియల్ మాత్రమే వెళ్ళాలి. సో దట్ విల్ హ్యాపెన్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్? ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. లూప్ ఆఫ్ హెన్లీలో కూడా ఇంకా ఏమైనా వాటర్ ఉంటే ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ యాజ్ ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్. And next finally it reaches the DCT. So DCT daggara what will happen now? Tubular secretion will happen. So inka manaki nitrogen salts kani like any potassium like that, if any extra salts are present, they'll get into the DCT. DCT lopalki vellipotayi. Inga emaina extra waste materials emaina unte they'll get into the DCT. Then after DCT what will happen, ma? Collecting tube. The collecting tube will collect the urine. Okay, this collecting tube, finally what will happen? Urine is collected, the waste material is collected here. So this is how the formation will take place. Glomerular filtration, tubular reabsorption, secretion and the collection. Okay, secretion, last one. So by this the question gets complete. So this is how you should write if the question is like this. So what is excretion? What is the process? Or simply they may just ask even the process of formation of urine. Simple ga excretion anedi adagakunda ఇది ఒక్కటే అడుగుతారు. Okay, you should be ready for this. And one of the important question from the excretion chapter here. And by the way, what is the structure? It's a structure of the nephron. Nephrons are the units of kidney. Okay, so that's it, ma. So let's check the another question, ma, from the chapter, the same chapter. Is it the important one or not, or the previous year question or not here? So what is the question here? See, how can you say that kidney is suitable for the filtration of biological waste from the blood in man? So they are asking the question for you. What is the question? Is the kidney is suitable or not? Is it working or not? Is it the functional or not? They are asking. So this have been asked in the year 2015. What you need to answer? Yes, definitely you need to mention about the nephron. Nephron are the functional unit here. The structural, both structural and functional unit.
Okay, definitely you need to mention this point. So this nephron, right, it collects the waste material, okay, everything like Bowman's capsule, PCT, loop of Henry, everything are then what is the final procedure here to form the urine here. So the where these are present, nephron, they're obviously present in the kidney. So that's why this kidney is the suitable organ for the excretion of the waste material in human beings. A human excretes the urea. Okay, so yes, definitely yes. Okay, so this is the second question here. Hello friends, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at KVC I am chemistry faculty. So first of all, let me wish you all the best for your upcoming board examination. Here at KVC we are the team of IITians and ITians and doctor to help you achieve your dream. So what are you waiting for? Come and join us and fulfill your dream. So what is the third question here? What they are asking here, write about the accessory excretory organs and their formation. So along with the kidneys, what are the different organs and what is their function, what materials they are secreting, they are asking. So this have been asked in the year March 2017 as well as in the 19th. So 2 times. See how important is? Yes. So if they ask you like this, what you need to answer, ma? Along with kidneys. Kidneys, they excrete the nitrogenous waste. Okay. And next, what are the different organs in the body? Not only kidney, what are the different organ here? You can write it here, lungs. Lungs also you can write. What does they exit? CO2. And you can write here skin also. Skin secretes the sebaceous sebum from sebaceous glands, and also sweat is produced here. And also you can write even colon, yeah, digestion. So waste material, fecal matter is sent. So these are the some accessory excretory organs here and their function. What is the function here? All these are their functions. Excreting the nitrogenous waste, exit of carbon dioxide. Here the lungs exit the carbon dioxide and takes the oxygen into the blood here. And the skin, you can see the oil or the waste, sweat. Okay. Next one, here the colon, the waste fecal matter gets out as, right. So through the digestion we get the waste materials. So these are all the certain functions of different organs. So by this the question ends, ma. Okay. So let's see the another question, ma. That is also important one, the previous year question here. So what is the question, ma, here? So what they are asking here, explain the temporary and the permanent methods to be adopted for the kidney failure. If there is a kidney failure, means kidney is not functioning. మనం కూడా చూస్తాం కదా మన ఇంట్లో పక్కన. సో వాళ్ళకి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్స్? అలాగే ఉండిపోతామా? కాదు కదా, వి గో ఫర్ ది ఆల్టర్నేటివ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. సో దిస్ హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2018. So in our textbook also we have the 2 cases discussed there, and I have also told this one. So please check into our video, okay? Then come to here. So what are the different alternatives? You can go for kidney transplantation. Kidney transplantation if our kidney is not working. Organ donation. Okay, organ donation. So manam okayna, ee madhya daughter valla father ki istunnaru. So we are frequently seeing here. So organ donation అనేది చేయడం వల్ల, so that it will be useful for the other person.
సో ఇక్కడ కిడ్నీ అనేది ఫంక్షన్ కాకపోతే వీ క్యాన్ టేక్ ఫ్రమ్ ది అదర్స్. సో ఎలా తీసుకోవాలని అంటే ఇక్కడ రిసిపియంట్ కిడ్నీ, డోనార్ కిడ్నీ అండ్ బ్లడ్ గ్రూప్ షుడ్ మ్యాచ్. బ్లడ్ ఎవరు పడితే వాళ్ళ తీసుకుంటాం కాదు ఇక్కడ. సో వీ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ దర్ బ్లడ్ గ్రూప్ హియర్. ఓకేనా, రిసిపియంట్ తీసుకోవడానికి క్యాపబుల్ ఎనఫ్ అయి ఉండాలి, అప్పుడే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, బ్లడ్ మ్యాచ్ కాకపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ చచ్చిపోతాం. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్. సో వాట్ ఈస్ అనదర్ వన్ జనరల్లీ ఇస్ ద డయాలిసిస్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డయాలిసిస్? మన హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఇది తెలుస్తుంది ఎప్పుడైనా. సో డయాలిసిస్ ఎవరికి చేస్తారంటే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వాళ్ళకి చేస్తారు. ఒక మెషిన్ ఉంటుంది, ఓకే, హీమోడయాలైజర్ అనేసి. సో మన బ్లడ్ హీమోడయాలైజర్, సో మన బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేస్తాం. బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేసి యాంటీకోయాగులెంట్ హెపారిన్ వేసి సో మిషన్లోకి పంపిస్తారు. దాట్ మిషన్ విల్ సెపరేట్ ది వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అండ్ విల్ సెండ్ టు ది పేషెంట్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్. అవర్ కిడ్నీస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్. సో మన బాడీలో అనేది వేస్ట్ మెటీరియల్ అనేది అక్యూములేట్ అవ్వకూడదు నాన్న, సో బయటకు వచ్చేసేయాలి. సో అందుకే మనము we have to go for the alternative. So if it is present in the body, it will be poisonous one. So that's why we need to remove the waste materials. So this dialyzer means మన బాడీలో బ్లడ్లో నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసేస్తారు. యాక్చువల్లీ కిడ్నీస్ చేయాలి, బట్ మన వర్క్ కావట్లేదు కాబట్టి హిమోడయాలైజర్ అనేది చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది క్వశ్చన్. Okay, so let's check the previous year 2 marks question from the excretory chapter. So what is some list of 2 mark question have been written here. So what is this first question? So why urine is yellow in color? This is asked in the year 2015. Why our urine is yellow in color? Because of the, can you say that? Because of urochrome. Okay, this was secreted by liver. Liver manaki secrete chestundi. So it secretes some bile salts, bilirubin, biliverdin, yellow green color pigments తో పాటు urochrome ని కూడా secrete చేస్తుంది. ఈవెన్ లివర్ కూడా ఈవెన్ ఎక్స్క్రీషన్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. నాట్ లివర్, దేర్ సెక్రేషన్ లైక్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్. ఎందుకనంటే లివర్ అనేది లైక్ వన్ గ్రేవీ యార్డ్. మన రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, ఆర్బీసీ సెల్స్ అక్కడ చచ్చిపోతాయి. చచ్చిపోయినప్పుడు ఏమవుతాయి, పిగ్మెంట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో మనం చచ్చిపోయిన ఆర్బీసీ బయటకు వచ్చేసేయాలి కదా. సో దిస్ ఈస్ హౌ దే కమ్. సో నెక్స్ట్ సీ ద another question here. So write 2 healthy habits which you practice to protect your kidney. దేరాస్కి మన కిడ్నీని మంచిగా ఉంచుకోవడానికి, లైక్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలి? సింపుల్. ఏ వీడియోస్ చూసినా ఇవే. వాట్ ఈస్ ద వీడియో? వాటర్ వాటర్ వాటర్. డ్రింక్ వాటర్. ఓకే, త్రూ అవుట్ ద డే కాదు, రిక్వైర్డ్ అమౌంట్స్లో తాగాలి. అండ్ టేక్ జ్యూసెస్ లైక్ ఫ్రెష్ జ్యూసెస్. ఓకే, మనకి మాజా ఫ్రూటీ అట్లా కాదు, టేక్ ద ఫ్రెష్ జ్యూసెస్ సో దాట్ అవర్ కిడ్నీ విల్ బీ వెరీ కోకోనట్ వాటర్ లైక్ దట్. మోర్ ఫ్లూయిడ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. సో దిస్ ఇస్ asked in the year 2017. So let's see the another question. Write any 2 secondary metabolites which you use in your daily life. మన మెటబోలైట్స్ ఉన్నాయి కదా, సెక్రీషన్స్ అప్పుడు చెప్పాను. If you didn't see this one, so watch and come. I have discussed many secretion like alkalides, resins, yes, latex, gums. I have discussed it, right? So that thing you need to write. Some like rubber, eraser you use, right? That is a rubber. Hevia brislanensis. Hevia brislanensis. Okay. Next, coffee. Okay, you take coffee, right? Caffeine. Yes, caffeine. Coffee Arabica. Okay, Arabica. So these are some examples of secondary metabolites. So let's check the another questions also. So what are those questions? See here. So why is vasopressin not secreted when a person drinks a lot of water? So what they are asking is, here
vasopression is not secreted if there is no use of vasopression if you drink plenty of water. They are asking. Why they are asking? So this is asked in the year 2019. Actually vasopression is secreted by pituitary gland. Pituitary gland will secrete this vasopressin. What is the function of vasopressin? Is to absorb water, absorb H02, water from the waste material. Okay na, what mana waste material nunchi water anedi teesesukovali during the formation of the urine here. But here if you drink more, so ela vastundi ikkada a water absorb cheste urine concentrated one vastundi. Urine concentrated అంటే without water, okay, dilute గా ఉండకుండా. So if you drink plenty of water, so there is no use of vasopressin. ఎందుకంటే చాలా వాటర్ ఉంటాయి బాడీలో, అబ్జార్బ్ ఇంకా వెళ్ళి అంటే వేస్ట్ ఇంకా వెళ్ళిపోయినా పర్లేదు. సో ఇంతలో నుంచి కొంచెం పోయినా ఏం కాదు కదా. సో అందుకే ఇఫ్ యూ డ్రింక్ మోర్ వాటర్, సో వాసోప్రెషన్ అనేది అంత ఎక్కువ రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సో తక్కువ. సో దిస్ వాసోప్రెషన్ ఇస్ సెక్రీటెడ్ వెన్ దెర్ ఇస్ అ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ యూరిన్. ఎప్పుడైతే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందో అప్పుడు అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది వాసోప్రెషన్. సో నెక్స్ట్ another question is structure of nephron. So definitely you need to draw this nephron structure like this: Bowman's capsule, PCT, loop of Henle, DCT, collecting tube. This is the glomerulus, afferent, afferent. So this diagram you need to draw along with parts: PCT, DCT, loop of Henle, okay, collecting duct or tube. This is Bowman's capsule, this is glomerulus, okay, afferent enters, efferent exit. So this is about some certain questions here, okay. By this the discussion session ends here of 2 marks from the chapter excretion. So don't leave any questions, read every question. See మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ క్వశ్చన్స్ ఏవైతున్నా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే, కానీ మనం ఎగ్జామ్స్కి అన్నీ రెడీగానే ఉండాలి. ఇవేవి అంటే ఇంపార్టెంట్ వన్ ఫస్ట్ ఇవి చదివినాక వేరేవన్నీ చదువుకోండి. హ్యావ్ వన్ గ్లాన్స్, ఓకే, ఒక్క రీడింగ్ ఇచ్చేసేయండి సరిపోతుంది బయాలజీకి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ in another session ma.